This factory was losing money because they have no idea which machine was the slowest. One SQL query fetched everything. Just tune it. టుడే మనం యారోస్ టైం ప్రాసెస్ పర్ మిషన్ అనే ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మనకి మిషన్ ఐడి, ప్రాసెస్ ఐడి, యాక్టివిటీ టైప్, టైం స్టాంప్ అనే డేటా ఇచ్చాడు. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖేష్ అంబానీ ఉన్నాడు. ముఖేష్ అంబానీకి ఒక వుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనుకుందాం. వుడ్ ఫ్యాక్టరీ. సో అతను ఏంటంటే అతని బిజినెస్ ఒక రా వుడ్ ని ఒక ఫినిష్డ్ వుడ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దానికోసం అతని దగ్గర 3 మిషన్స్ ఉన్నాయి. డ్రిల్లింగ్ మిషన్, కటింగ్ మిషన్, పెయింటింగ్ మిషన్. ఈచ్ ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత, డ్రిల్లింగ్ అయిన తర్వాత అతని కటింగ్ మిషన్ లోకి వెళ్తుంది ఆ వుడ్ కటింగ్ మిషన్ నుంచి నెక్స్ట్ పెయింటింగ్ లోకి వస్తుంది. పెయింటింగ్ వచ్చి నుంచి ఒక ఫినిష్డ్ వుడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అతని బిజినెస్ అది. కాకపోతే అతనికి ఒక ప్రాబ్లం ఉండేది. ఏంటంటే పర్ డే అతనికి ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఉండేది. అంటే రావుడ్ నుంచి ఫినిష్డ్ గా కన్వర్ట్ అవడానికి సమ్ క్వాంటిటీ అనేది మైండ్ లో ఉంది. బట్ అతను ఎక్స్పెక్టెడ్ కన్నా చాలా తక్కువ వుడ్ అనేది మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫినిష్డ్ వుడ్ కింద. సో ఆ ప్రాబ్లం కి ఒక ఇంజనీర్ వచ్చి ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఏంటంటే ఆ సొల్యూషన్, సో ఈచ్ మిషన్ కి ఒక స్టార్ట్ టైం, ఒక ఎండ్ అనే మనం టైం ని క్యాప్చర్ చేసాం అనుకోండి. సో మనకి ప్రాసెసింగ్ టైం వస్తుంది. పర్ మిషన్ ఒక టైం వస్తుంది, ప్రాసెసింగ్ టైం. అలాగే కటింగ్ ఒక వుడ్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, స్టార్ట్ ఎండ్ చూడడం వల్ల స్టార్ట్ మైనస్ ఎండ్ చేస్తే మనకు ప్రాసెసింగ్ టైం వస్తుంది, ఎంత తీసుకుంటుంది. సిమిలర్లీ పెయింటింగ్ కూడా ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. వన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో వుడ్ ని పంపిస్తాం. అలాగా అన్ని వుడ్ ప్రాసెసింగ్ టైం తీసుకొని పర్ యావరేజ్, అంటే ఒక మిషన్ ఒక వుడ్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత, ఆ మూడిట్లో మనకి ఒక ఐడియల్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్పెక్టేషన్, అంటే పర్ మిషన్ ఎంత టైం తీసుకుంటుందని. సో ఏది ఎక్కువ తీసుకుంటుందో ఐడెంటిఫై చేసి ఐదర్ మన ఆ మిషన్ ని రీప్లేస్ చేయడమో ఆర్ మెయింటెనెన్స్ చేయడమో చేస్తే మనకి ఇష్యూస్ సాల్వ్ అవుతుంది అని అంటారు అనమాట. అదే పరంగా వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేశారు డేటాని. చేసి మిషన్ ని రీప్లేస్ చేయడం, మెయింటెనెన్స్ రెండు చేయించారు. కొన్ని ఏమో మెయింటెనెన్స్ చేయించారు, కొన్ని ఏమో రీప్లేస్మెంట్ చేయించారు. సో ముఖేష్ అంబానీకి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అతను కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగాడు. సో ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకున్నాడు ప్రాబ్లం. సో మనకి టేబుల్ చూసుకుంటే మనకు యాక్టివిటీ టేబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ టేబుల్లో డేటా ఎలా మనకి స్టోర్ అవుతుందో చూద్దాం. యాక్టివిటీ టేబుల్లో మనకి ఏముంది, మిషన్ ఐడి. సో మిషన్ ఐడి అంటే ఇక్కడ 0 అంటే ఈ మిషన్, M0 అంటే ఈ మిషన్, M1 అంటే మనకి ఈ మిషన్, M3 అంటే మిషన్. సో ఈ డేటా దీంట్లో స్టోర్ అయింది. అదే ప్రాసెసింగ్ ఐడి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వుడ్ ని సెండ్ చేశారు అనుకోండి. ఒక వుడ్ ని సెండ్ చేశారు. ఆ వుడ్ వుడ్ నే మనం ప్రాసెసింగ్ ఐడి అంటాం. సో ఈ వుడ్ ని సెండ్ చేశారు కదా. ఈ వుడ్ ని సెండ్ చేసిన తర్వాత ఈ మిషన్ లోకి వుడ్ ని సెండ్ చేశారు కదా. సో దానికి ఒక ప్రాసెసింగ్ ఐడి ఏంటంటే 0. ప్రాసెసింగ్ ఐడి 0 అనుకోండి. 0 తర్వాత దానికి స్టార్ట్ టైం ఎంత తీసుకుంది, సమ్ టైం తీసుకుంది, సమ్ టైం తో స్టార్ట్ అయ్యింది. ఎండ్ డేట్ అనేది 1.250, అంటే బయటకు రావడానికి 1.250 టైం పట్టింది. సో ఓకే. సిమిలర్లీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ కటింగ్ మిషన్ లోకి వెళ్తుంది కదా. కటింగ్ మిషన్ లోకి, సో కటింగ్ మిషన్ లోకి వెళ్ళేసరికి సో సేమ్ వుడ్ ఎక్కడ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ వుడ్ మళ్ళీ కటింగ్ అనే మిషన్ లోకి సెండ్ చేశారు. దానిలో అప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంది, స్టార్ట్ టైం, ఎండ్ టైం తీసుకుంది. సిమిలర్లీ అది సేమ్ వుడ్ మళ్ళీ ఎక్కడ సెండ్ చేశారు, మళ్ళీ పెయింటింగ్ అనే మిషన్ లోకి సెండ్ చేశారు. సో దానికి ఎంత టైం తీసుకుంది, 4.1 స్టార్ట్ అయ్యి 4.5 ఉంటుంది. సో ఇంత టైం డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఒక టైం తీసుకుంది. సిమిలర్లీ అదర్ వుడ్ ని సెండ్ చేశారు. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ మాట. చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఏంటంటే మిషన్ ఐడి లెవెల్లో డేటా తీసుకున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మిషన్ ఐడి ఉంది. ఎన్ని ఉన్నాయి మిషన్స్ మొత్తం, 0, 1, 2, 1, 2, 3 ఉంది. సో 2 వుడ్స్ సెండ్ చేశారు. 2 వుడ్స్ సెండ్ చేసినప్పుడు యావరేజ్ ఎంత టైం తీసుకుంది అంటే 0.891 ఇది తీసుకుంది. ఇదేమో 0.995 తీసుకుంది. ఇదేమో 1.456 తీసుకుంది. సో ఇలా డేటాని క్యాప్చర్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకున్నారు అనమాట. సో మనం నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఎలా చేద్దామో చూసుకుందాం. నా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అప్రోచ్ ఎలా చేద్దాం చూద్దాం. ప్రాబ్లం అప్రోచ్ ఎలా. సో మనకి యాక్టివిటీ టేబుల్ ఇచ్చాడు. సో మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఒక మిషన్ ఐడి లెవెల్లో ప్రాసెసింగ్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఛాలెంజ్ ఏంటంటే
ప్రాసెసింగ్ టైం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే స్టార్ట్ మైనస్ ఎండ్ డేట్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. బట్ మనకి స్టార్ట్ డేట్ అండ్ డేట్ డిఫరెంట్ కాలమ్ లో ఉండాలి, బట్ డిఫరెంట్ రోస్ లో ఉన్నాయి. సో మన ఈ రోస్ నుంచి కాలమ్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? సో జస్ట్ లైక్ దిస్ వన్. మనకి ఇలా ఫస్ట్ స్టెప్ ఇలా గెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా గెట్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేసుకుంటాం? డిఫరెంట్ కాలమ్ లో తెచ్చుకోవాలి. డిఫరెంట్ కాలమ్ తెచ్చుకుంటే మనకి ఆప్షన్ ఏంటుంది? కేస్ స్టేట్మెంట్. కేస్ స్టేట్మెంట్ తో మనం న్యూ కాలమ్ లో గెట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ మీ రైట్ ద క్వరీ. సో మనకి ఈ టేబుల్ ఉంది. సో ఈ టేబుల్లో మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ కాలమ్ ఏంటి? మిషన్ ఐడి, రైట్? సో మిషన్ ఐడి అండ్ ద ప్రాసెసింగ్ ఐడి. సో ప్రాసెసింగ్ ఐడి, దెన్ ద స్టార్ట్ టైం. సో హౌ టు గెట్ ద స్టార్ట్ టైం? సో మనం కేస్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాం. సో మనకి రో నుంచి కాలమ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో కేస్ వెన్ వెన్ what is the name of the column? Activity type. So activity type, activity type equal to, it is end. So what it returns? End time. What it returns? మనకి ఆ టైం స్టాంప్ కావాలి, రైట్? సో టైం స్టాంప్ terminated with end statement. Okay, and as a, what is the name of the column we can create? So, start time I can say, comma. So new column is created. Now another case statement for uh, end time. Okay, so at same I will copy the same one. So instead of end, just start. Then sorry, here is the end time. Here is the start. So this is the thing. So where exactly case? So when when so we're getting like this one. So what happened here is, so we have mission ID and process ID, we have duplicates, and end time we have null because we're getting only end time, right? So if there's any start, so it's showing as a null. So to get this one, to, because there is a duplicate, so to get only one record, what should we have to do? So there is a two values, so we have to get the max value. So I'm just applying max here. So max here, max. Similarly, so that I will get to 1.52. Similarly, I'm applying max as well in this statement. Now if I run this one, so if I, because I'm doing some aggregation, right? So aggregation, but definitely we have to do some kind of grouping so that these also will be grouped. Okay, the dimension also grouped. So group by. So what are the dimensions column I have used here? Let me run this. What happened? Some I'm forgetting comma here. So now getting some end time and start time. Okay, 0, 1, 2, 3, 1, 4, and everything I'm getting like this one. The columns are changed. Okay, that's okay. So now I'm getting this table. So from this table, so I want to get this one, right? So to get the process time, what should we have to do? We have to do the difference between end time and its start time, so that we'll get the some kind of duration, the processing time. So we have discussed it, right? So we want some kind of processing time. We have started start time and end time. So we get some processing time. So to get the processing time, so what should we have to do?
what should we have to do? So I'm storing this table as a parent. So I'm creating some storing this result into this table results into one parent table. Okay, as a parent table. Now I'm using this table. So what is the next step? So next step is we have to, so here we have some kind of duplicates, right? So mission ID level. So I'm just aggregating this. So I'm using mission ID. So I'm using mission ID. Then what is required? The processing time. To get the processing time, we have to do some differences, right? So I'm just doing the differences. So I'm using from as well from the parent table. First of all, I'm getting this table. Then I'll use all the columns. Yeah, I'm getting this table. So from this, what I want, some mission ID. To get the processing time, we have to do the differences, right? So because always end date is the max value, right? So that's why I'm differencing end date minus start date. Start time. Okay. Start time. So start time. So now I'm getting this one. So I'm trying to provide the processing time as a new column. But the thing is, here the values are duplicated. So values are duplicated. So we have to do the some aggregation. We require mission ID, different mission ID level. So we have to do some kind of average because because we are sending two woods, right? So we are getting wood-wise information. So this is the wood one information. So this is the wood two information. So we want to do aggregation, some kind of average processing time we have to find. That's the reason I'm applying some average on top of this timing, this timing. Okay, as a processing time, as a processing time, as a processing time. Okay. So if you are aggregating the measures, so definitely we have to do some kind of grouping on top of dimensions, right? So group by group by, I'm just putting the mission ID here. I'm just running the, so some kind of test syntax. So we have to do some differences. So already we have provided the processing time here. Okay. Now just run it. Now, yeah, now we are getting the expected output. So 894, 995, 1.456. But here's I'm mentioning the rounded with the three decimals. Okay. So I'm just in, currently we are getting three decimals, but if there is any test case might fail, right? So that's the reason I'm using round here. So with the other than value, so I'm getting three. So I just run it. So this is my expected output. If I use the same code in the lead code as well, you can see. Let me run it. So this is an accepted one. So expected is 0, 1, 2, 8, 9, 4, 0, 1, 2, 8, 9, 4, 5, 9, 5, 1, 4, 5, 6. Thank you. If you really like this content, please don't forget to subscribe and like and comment your opinion on it. Thank you.